Guys, welcome to another vlog. This is Anshika and I am vlogging today. So basically this clip that you see right now is recorded after the whole vlog was shot or recorded, and I tried to make this vlog a little different from my original vlogs, the OG vlogs. And so it will be going to be a story session kind of a video slash vlog, and then you will be seeing the clips on the screen as well, because I went to the very famous markets of Delhi, and the one was Lajpat Nagar and Sarojini Nagar. So I went there, and obviously I went on weekend, that was Saturday. So there was so much of crowd there, so much of people around that I couldn't shot properly or I couldn't speak in the vlog, and that's why I thought कि इसको ना थोड़ा different बनाते हैं, that I am narrating the whole day, my whole vlog, how it went, how the day went, everything, and all what the clips that had been shot will be on the screen that you will be seeing. So let's start. So the vlog will be in English, okay, half Hindi half English, like जिसमें मेरे को feel आ जाएगा, vibe आ जाएगी, वैसा चलेगा. So yeah, let's start. I started with early morning पे उठना, जो कि एकदम weekend के लिए not possible वाली चीज़ होती है, but I woke up around 8 and then I had my breakfast, I got ready, I went to botanical garden, like परी चौक से बस मिलती है to botanical garden, and I reached botanical garden, and then from botanical garden I took metro and I went through metro और मैं उतरी लाजपत नगर स्टेशन ऑब्वियसली, ठीक है. उसके बाद मैंने ना थोड़ा सा चलना स्टार्ट किया, को ना बैग बनवाना था. Currently I am out to reach the market of लाजपत नगर. बहुत धूप हो गई है, मेरे बैग की चेन टूट गई है, so I am doing that. उसके बाद मैंने ना एक अंकल से पूछा कि अंकल यहाँ का जो लाजपत नगर मार्केट है ना, लाइक द फेमस लाजपत नगर मार्केट विच वी सी ऑन द इंटरनेट, वो कहाँ है. सो लाइक ही टोल्ड मी द वे कि यहाँ से आप जाओ. सो सबसे पहले हम क्योंकि 12 बजे के अप्रॉक्स पहुँच गए थे एंड इट वॉज अ लंच टाइम, सो आई हैड द फेमस राम लड्डू एंड ओ माई गॉड दैट वॉज really nice. Like पेट पूजा करने के बाद I went inside the Lajpat Nagar, and I think Lajpat is more of a kind of a market where you can go for shadi shopping, and there was also, other than those big shops, उनको हटा के भी there were small shops also that also had a very good collection of clothes. Like I saw various shararas, lehengas, I saw suits, I saw a lot of jewelry, a lot of beautiful jewelry. So yeah, Lajpat has a very good wedding collection. If you want to go, you can check it out. And then I went to Sarojini. Like Lajpat से Sarojini is just 7 minutes by metro. Hi guys, so मैं पहुंच गई हूँ सरोजनी नगर मेट्रो स्टेशन, और मेट्रो स्टेशन में पता नहीं मैं कौन सी जगह आई हूँ, बिकॉज वहाँ बहुत हौच पौच हो रही है, so I cannot speak in the vlog. And so let's see, let's go, let's explore कि क्या मिलता है. So I went and I entered Sarojini with a mindset कि मैं ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करूँगी, because the dresses, the things just scream कि हमें ले लो, हमें खरीद लो. And I was like no babes, किसी को नहीं खरीदूँगी मैं. और इसलिए मैं ये इतना बहुत कठोर माइंडसेट के साथ गई थी कि मेरे को नहीं खरीदना है. So it was like a time of 4 or 4:30 probably. मैं चलते इतनी भीड़ में आ गई ना, इतने लोग थे, oh my god, I was not able to walk, like seriously, the people were pushing each other and people were moving forward. I had such a big bag with me जो कि सबको लग रहा है इधर उधर, and then सबके साथ वो घसीट पी रहा है, तो मेरा भी हाथ बार ऐसे हो रहा है. It was like very difficult to walk in that place. I was like तुरंत यहाँ से निकलते हैं, let's go. Forward, and then I found the dream wall, yellow wall, जो कि इतनी फेमस, कुछ ऐसा खास नहीं है उस वॉल में, ठीक है, बट वो अच्छा लग रहा था यार. वो वॉल मेरे को इतनी अट्रैक्ट कर रही थी. I went from through that cave like structure, ठीक है, and then it was like the end of the, not end of the Sarojini market, it was like end of that particular place, ठीक है. अब यहाँ से मैं बाहर निकली हूँ, then I see
लाइट्स एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। और फिर वहाँ पे भी ऑब्वियसली ठेले ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, चीज़ें ख़त्म ही नहीं हो रही थी, मार्केट ख़त्म ही नहीं हो रही थी। वहाँ पे भी लाइक ऊपर ऐसे प्रॉपर लाइटनिंग झालरें लगी थी एंड देन नीचे बहुत सारी मार्केट थी, और मार्केट तो थी भीड़ भी बहुत सारी थी। एंड देन आई वेंट आउटसाइड। हम आ गए हैं सरोजनी के बाहर और अब चलते हैं घर, कि बहुत थक गए हैं। 3 hours later. In my hostel. It was a good day. It was a nice day. I had a lot of fun. I was solo traveling, so yeah, it was something, another thing to experience, and it was all good. I also hope you like this boring slash probably not boring slash storytelling kind of a vlog. If you like it, let me know in the comment section below. Thank you. Bye bye.